Nice to meet you, man. I'm Roman. I'm the mentor of the electric vehicle class. And thank you for being here and for your time to share us some words about this interesting world of electric vehicles, uh, focusing in racing. What interesting topic. Uh, First of all, thank you for all. Thank you for coming. And I think I will be a good introduction if you can tell us more about you first and about what you doing in racing. Yeah, so my name is Ellis. I'm 16 years old, and I've been competing in electric motorsport since 2019. And that's when I started racing competitively. And I think we saw the opportunity with electric motorsport sort of growing and getting bigger. And we decided to jump in and say, this is the future. This is where this sport is going. And it's been a great 2 seasons now of competing, and now going into 2022 I'll switch from electric karting to electric formula cars. So it's going to be the first time that there's a championship like that, as sort of a stepping stone to Formula E. So being the first to be a part of that series is going to be really cool. Okay. ¿Quieres traducir, Antonio? Si gustas tú, Román, para que vayas llevando la plática. Bueno. Y también, ya si quiere alguien participar, ya que nada más levanten la manita y les doy acceso al micrófono. Ellis, I am going to try to translate you. Yeah. Okay. Él es Ellis, él es piloto de carreras, ya lo sabemos, tiene 16 años, es muy joven, tiene 2 años compitiendo en este circuito. Empezó recientemente a competir en los vehículos eléctricos porque piensa que es una disciplina con que tiene futuro. Y se me perdió un poquito lo demás. When you start to race in electric karts? 2019. 2019. Empezó en el 2018 y pues prácticamente está empezando con a saltar a la fórmula y fórmula. ¿Ok? Una cosa, a todos si tienen alguna duda la pueden dejar en el chat y se la preguntamos aquí a Ellis. Ellis, tell us more about what was your decision to focus in electric racing? So for me, I chose electric motorsport because we saw that it was sort of shifting in that direction. Racing has always been a place that you test the technology that goes into the cars on the road. And with the electric vehicles sort of gaining popularity, it's only natural that racing follows that, so that the car companies can test the electric technology in the racing cars before they test it on the road. So we sort of saw this new area of motorsport that was new and exciting, and definitely I was able to make more of a mark than if I did traditional gas racing. Ok. Pienso que es una aplicación muy interesante, ya que las nuevas tecnologías de los vehículos que se han popularizado probablemente se prueben primero en la pista, entonces es algo que le interesa bastante probar y estar cerca de las nuevas tecnologías y sabiendo que es es un deporte que va a tener futuro. What do you think about what is the most important challenge for you in this time? I think it's, the biggest challenge is basically is getting the word out there right now. It's with electric motorsport, because it's so new. We just need to put it out there for people to see it, because it's sort of a bit smaller than combustion motorsport right now. But I think in a few years, if everything goes well, it'll be just as big, if not bigger. So for me, it's doing my part as a driver and showcasing the technology
that we have. Okay, thank you. Tenemos una pregunta de Rodrigo. Listo, Rodrigo, ¿tienes encendido el micrófono? Hey, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Hey, Ellis. Thank you for sharing us your time right now. I have one question. Do you imagine yourself racing on Formula One with an electric car? Ooh, that's a good one. I think it's going to be very interesting to see the way that Formula One goes with electric, because as of now there's Formula E, so it's sort of taken that option away from them to go electric. But as for me, I think right now there's so many new racing series coming up that it's just anything can happen. So I'm just taking every opportunity that I think fits me. So I guess only time will tell of where I am in the future. ¿Lo traduces, Román? Sí. Rodrigo preguntó que si se ve compitiendo en la Fórmula 1 en la categoría de eléctricos. Ellis comenta que le parece muy interesante cómo puede hacer la transición a electrificación en Fórmula 1 y que le gustaría estar presente cuando llegue eso, cuando llegue el momento de que eso suceda, que está a la expectativa, por así decirlo. Y referente a lo que le pregunté anteriormente, dice que uno de los desafíos más grandes actualmente para este deporte sería que no es tan popular como como el deporte, perdón, es que está en el chat, como el de combustión interna. Entonces, uno de los desafíos es que se popularice y que la gente lo que se vaya adaptando a ver este tipo de deporte. Okay. Tengo otra pregunta. Adelante, Rodrigo. ¿Sí puedo preguntar? Sí, adelante. Yeah. Ellis, do you imagine yourself at 16 years old, driving a Formula E, an electric car, or it was in this short time? Yeah, so I think for me, this sort of journey that I've been on has been very crazy. And I think if I look back and if you took, 13-year-old me who really was just liked cars and liked racing and said I'd be where I am now, I think I'd tell you you're crazy. But I think it's definitely because of electric racing and because of how new it is, it's let me sort of speed up the normal process of your traditional racing career. So in some ways I'm a bit ahead of where I think I would be if I was in combustion. Okay, but how you involve yourself in electric cars, racing with electric cars? How do you involve yourself, or where do you train, or if I want to be an electric racer, where can I train? Yeah, so the best way that I train is I have a racing simulator, and that's the best way I think for anyone that is interested in racing, but going racing on a big track with a kart or even a car is expensive and it's sort of intimidating. And for me, the sim has been it's where I started racing when I was 10 years old. So any form of racing simulator is still the best tool that I have to practice anywhere, anytime. Y entonces, Rodrigo, traduce lo que nos dijo ahorita sobre sus entrenamientos en simuladores. Es algo importante. Ah, sí, me comentó que le pregunté que yo como persona, si quisiera empezar a entrenar así para las carreras eléctricas, que en dónde podía practicar. Y me contestó que el mejor entrenamiento que él ha tenido son de los simuladores virtuales, que es con lo que mejor se ha enfocado. O sea, que le ha ayudado mucho. En cualquier lugar Excelente. puede entrenar. Excelente. Bien, Román. Tenemos aquí, bueno, vamos a pasar ahorita a unas dos más técnicas más adelante. Ellis, you are involved in the technical side of your car,
or just racing? Yeah, so that's it's something that I'm slowly learning about. I've gotten a lot better at it this season of really understanding, you know, how each of the powertrains work, and it's still something that I consider myself relatively new at understanding. It is definitely a change, as you know, normal combustion racing is, it's very mechanical, whereas you know electric racing is very software based. So it's definitely something that I'm trying my best to learn, and am still, you know, trying to learn. Ok, Alondra, en un momento te doy la palabra, si me permites traducir un poquito de lo que dijo Alice. Le pregunté que si estaba involucrado en la parte técnica. Dice que él está empezando a involucrarse, que le interesa mucho, que a diferencia de la parte de un vehículo de combustión interna que está basada más en la mecánica, este vehículo, el tren motriz, se está interesando cómo funciona el tren motriz y que ha notado que se basa mucho en software. Entonces le interesa mucho conocer un poquito más acerca de eso. Adelante, Londra. Okay. Hi, Elise. Honestly, I have never seen this type of two races from Formula, neither this one of cars. I have never seen here in Mexico the go-karts race. Which one is more dangerous? Because I am seeing that the go-kart, they don't have like the case. So if you I don't know, like you have an accident, did you go like, did you jump or I mean, like, it's very dangerous like the Formula? Yeah, so I actually had a crash like that this past weekend, but I'd say definitely the go-kart is the most dangerous because you're not really sort of strapped in. It's very open. You don't have like protection. Yeah, exactly. So it's I'm definitely happy to start moving towards car racing where it's, you know, you have a seatbelt, you know, you're very safe, but karting is definitely the more dangerous attitude. Oh my God. Okay, so I've seen your picture. Alondra le preguntó que qué qué es más seguro, manejar un go-kart o un carro. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no, Roman? Sí, sí, de fórmula, o sea, con protección, de los que van completos. Menciona que definitivamente es más peligroso manejar un go-kart. Ellis dice que no hay protección y que no hay sujeción al go-kart y que vean ahí cómo se da la vuelta. Hace 2 semanas tuvo un accidente y pues le pasó lo que estamos viendo, ¿no? Que definitivamente le gustaría competir con un vehículo que tuviera cinturón de seguridad y que estuviera más protegido. How fast is the go-kart? So with the highest speed that I've gotten to in one of the karts is 125 kilometers per hour. So that's about as fast as it'll go. But you know, that's sort of probably as fast as I'd want to go in a go-kart. So it's definitely really fast, and I think it surprises a lot of people when they drive it for the first time how fast they really go. ¿Qué tan rápido puede llegar el go-kart? Llega hasta 120 kilómetros, ahí la ha llegado hasta 120 kilómetros. Me parece que es pues muy rápido. Es bastante para el tamaño del carrito. Es un carrito, no es un carro grande. O sea, que se sorprenden de que, para los que no conocen, se sorprenden de ver que el carro llega hasta esa velocidad. Thank you, Ellis. Let me Lisbeth Peralta. Lisette, perdón. Lisette. Adelante. Hi, Ellis. At what age was your interest in racing cars born? So I think my interest for racing in general it's very funny, is my parents are filmmakers, so I wasn't really born around racing, so it's definitely something that I was born with. I think it really stuck with me since I was, you know, really little. I would
play with toy cars and watch cars on TV. So it's sort of something that I think I was born to do, and I think I have a natural talent for it. ¿Cuáles fueron algunos de sus intereses por los cuales inició en el racing, en manejar este tipo de vehículos? Dice que prácticamente toda su vida tuvo relación con vehículos desde pequeño. Sus padres eran cineastas o realizadores de cine, y siente que él nació para este tipo de competencias. De hecho, nos están acompañando los dos papás, Román. Si quieres darle la bienvenida a la señora Michelle Spezia. Ahí, okay. No sé si pueda darnos algunas palabras, porque creo que está muy padre y a ver. Okay, thank you. Ellis, your parents are here with us. Yes. So Antonio is saying that we can introduce your parents to the attendees. So if Michelle, how are you? I'm great. How are you? I'm pretty fine. Could you tell us some about, since your point of view, how was the evolution of your son Ellis in this sport? Yeah, I think as Ellis said, he came into the world this way with this passion and this talent. It wasn't something, I think in motorsport, many kids come from families where dad was a racer or the uncles owned a mechanic shop. So for us, that wasn't the case at all. And we lived in the city, so racing just wasn't something that was accessible to Ellis as he grew up. But cars and racing and driving were always something he was interested in. So, he did the sim racing, which was fun, and he could do that at home. And then he started to go to like an indoor kart center, which was, again, just for fun. But everybody around him there realized that he was setting track records and he was quite good. So then as a parent, I had to say, okay, well, now what do we do? Not knowing anything about motorsport. And that's when he started competing and driving more seriously. And from the moment I see him put the helmet on and get in the cart or get in the car, there's no question that this is what he's meant to do, that he loves it and he's passionate about it and he's really good at it. And I can't imagine him doing anything else. So, for us, his dad and I had a technology company for a while and we're filmmakers. So that the technological aspect of electric racing is really exciting to us. And I think just has so much more opportunity for the future and sustainability. So, I think for those reasons alone, it makes it really exciting for us to help Ellis follow his dreams. Oh, okay. Thank you, Michelle. Please let me translate a little bit. Was a long sentence. Bueno, para la audiencia, Michelle es la mamá de Ellis. Dice que siente que para él, ella vio cómo se apasionó desde pequeño. No es tan popular. A ver, déjame reestructurar un poquito. Su familia no es como las familias tradicionales en las cuales han crecido los pilotos. Normalmente el papá es piloto o es mecánico o está relacionado con el medio. Ellos tenían una empresa de tecnología que estaban relacionados. Les parece interesante la tecnología detrás de los go-karts eléctricos, que es sustentable. Él empezó ahora sí que a correr dentro de casa, o lo empezaron a motivar a correr dentro de casa. Después fue como, supongo que a las pistas pequeñas de algunos centros comerciales, go inside, o sea que estaban dentro en una pista pequeña, y empezaron a notar que empezaba a romper récords y que la velocidad que él alcanzaba o cómo conducía les atraía a los demás. Entonces vieron que eso se desarrolló y pues decidieron apoyarlo. Desde el momento de que él se puso el casco, ella sintió
que pues nació para esto. Entonces, tiene todo el apoyo de sus padres para este deporte. Please let us do another question if you Lisbeth. A ver, ¿quién, Román? Lisbeth. Lisbeth, creo que dice. Lisbeth. Pues aquí tengo a alguien. Ya. Lisbeth. Es que hay Lisette y Lisbeth. A ver, perdón. Lisbeth Castillo, ya puedes. Yo ya la realicé hace un momento. Ok. Entonces, a ver, vamos a darle la oportunidad a Kevin. A ver, ahorita volvemos Kevin. contigo, Rodrigo. Listo, Kevin. ¿Puedes encender tu micrófono? Hi, Ellis. What do you think that is the biggest difference of the competitions of the common cards to the electric cards competitions? What is the yes? So the number one difference is actually in the way that the cart drives. So with the electric carts is unlike a gas cart is you have a lot of acceleration when you exit the corner. So everyone sort of drives much differently than a normal go-kart. And usually we're a very small group of drivers compared to a very large amount of gas drivers. So it's sort of cool that we have our, they're all go out and they're very loud. And then when we go out it's pretty much silent. And it's sort of cool to be very unique in a big crowd of gas drivers. Kevin preguntó cuál es la diferencia más grande entre conducir un go-kart de gasolina a un go-kart eléctrico. Ellis comenta que le parece muy interesante que las carreras de gasolina, los go-karts son muy ruidosas y son muy grandes, y que los autos eléctricos, los go-karts eléctricos son pocos, son pequeños y son selectos y son silenciosos. Aparte de eso, que la aceleración después de las curvas es mayor a comparación de, pues ahora sí que los go-karts de combustión interna. A ver, vamos a dar otra pregunta. Thank you, Ellis. Thank you, Kevin, for your answer and for your question. Sofía, Ana Sofía. Muchas manitas levantadas, muy bien. Felicidades. A ver, ¿quién, Román? Ana Sofía. De primero de secundaria. A ver. Listo, Ana Sofía, ¿puedes encender tu micrófono? Hi, Ellis. There is something the what is to know and thanks is why Kawi Formula 8. Sorry, can you repeat that? Hold on, let me raise my volume. ¿Puedes repetirlo, Ana, por favor? O igual si lo puedes platicar en español, se lo traducimos. Creo que está muteada. Igual y mientras déjame ver si hay una por el chat. Ahí está, Ana. Yo tengo acá una pregunta que me hacen en el grupo. Es ¿cuánto dinero gana en practicar esta actividad? ¿Le ha dado dinero competir y cuánto? O sea, si es negocio para él competir en la actualidad. Ellis, do you make money for racing? So usually in the lower levels of motorsport, so go-karting, and until you really get to the high level like Formula E and Formula One, it's very difficult to make money. Usually any money that you get from sponsorships and endorsing brands goes right to racing fees, tires, car transport, and things like that. So I wish it was you could make money in the lower levels of motorsport, but it's very difficult. So until you get to
the higher levels of formula racing and car racing, it's very difficult. ¿Se hace dinero conduciendo este tipo de vehículos? Por el momento no, en bajos niveles como la fórmula de go-karts no se hace dinero, no está ganando dinero. Lo que llega a conseguir sobre los patrocinadores, pues lo paga en los costos de las carreras, en las inscripciones, en las llantas y pues en el vehículo. How much is a go-kart, electric go-kart? So the main problem with electric go-karts right now is everything that is on the go-kart is sort of like a prototype technology. So most of the electric go-karts that are, you know, the racing ones that we drive, you can't purchase. So it's definitely because the technology is so new. If they were components that you could buy, they'd be much more expensive than a combustion cart. But as of right now, because everything is sort of prototype and very early on, you can't really purchase any of it. Ok. Le pregunté que cuánto costaba un vehículo. Me dice que por el momento no se pueden comprar, que la tecnología dentro del vehículo normalmente no se vende como tal. Entonces, pues no hay como que un valor o forma de comprarlo. A ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Hay muchas preguntitas. Ahí está Fátima Vargas. Ya puedes encender tu micrófono, Fátima. Hi, Ellis. My name is Fatima, and my question is, who is your idol for Formula N and one? So my all-time person that I look up to is Ayrton Senna. He raced in the 80s and 90s in Formula One. And he was, you know, everyone sort of agrees that he was really probably the best driver to ever race in Formula One. So he is definitely on the top of my list as drivers that I sort of idolize and look up to. Thank you, Ellis. Ellis, could you repeat the name of your idol? Ayrton Senna. Ayrton Senna. Hey, what do you think about Checo Pérez? ¿Está con madre? Perez is awesome. That's all? I think he's going to do very well at Red Bull this year. So we'll see how the new cars go, but he's going to do well. Dice que Checo es el mejor piloto del mundo. Dice que va bien, que el último año con Red Bull estuvo muy bueno. Bueno, estaba hablando de Checo Pérez. Y el otro no alcancé a escuchar bien el nombre de la última pasada, pero que corría en los 80s, en los 90s y es su ídolo. Está un poquillo rebuscada esa película. A ver, ¿quién falta por preguntar? Alonso. Hi, Ellis. I have a question. Why go karts and not normal electric karts? So the number one reason for starting in go-karting is because the age to get a license to drive full-size cars is not until you're 16. So because I turned 16 this year, I can switch to full-size racing cars. But go-karting is probably the best way to learn the complete basics of racing and getting around the track. And in my opinion, I think it's still probably one of the most fun forms of racing. So it's really just a way to learn how to drive at speed on a racetrack. ¿Ven mi cámara, Roman? Listo. ¿Roman? Disculpa, sí, me muteé, ya no me pude desmutear. No te preocupes, Sí, les voy a poner un video. Ya vimos ahorita el tema de los go-karts y bueno, quiero mostrarles ahorita que es una
Fórmula E Junior, porque tenemos el concepto del go-kart, que es el pequeño que nos subimos eléctrico. Luego subimos al tema de Fórmula E Junior, que este año ELLIS va a comenzar a competir. Y luego ya están los vehículos de Fórmula E que conocemos grandes. Pero quiero mostrarles un video de una empresa que está fabricando los primeros Fórmula E Junior en el mundo y en Estados Unidos. Se encuentran en California. Y ahorita platicamos, Roman, sobre eso, está padre. A ver si podemos entrar ahorita un poquito más en materia, ver tema de baterías de litio, cómo se estructura un go-kart, un Fórmula E Junior, y luego saltamos al tema ya más técnico de un Fórmula E. Déjenles muestro este video que me gustó mucho y ahorita le pregunto a Celi qué le parece. ¿Va? Ahí va. Ok. Ok. Primero ¿Sí se escuchó, Roman? Sí, sí se escuchó, no dicen, o sea, el sonido sí se escuchó. Bueno, Excelente, antes que nada, para que no se me olvide lo que preguntaron al último, que por qué go-karts y no vehículos completos, la pregunta fue esa, y dice Ellis que porque la licencia se obtiene después de los 16, recientemente cumplió 16, entonces por eso empezó pues conduciendo go-karts y no vehículos completos. Uh, we saw a video from a electric vehicle maker. I think it's the e-formula. What do you think about the video, Ellis? I think it's awesome, seeing the car I'll get to drive next year out on track, going fast is always really nice to see, and it makes me really excited to get on track later this season to get racing. Pues ahora sí que le estaba entusiasmado de lo que pueda llegar a conducir el próximo año, un vehículo que tenga esa movilidad, y pues le interesa verlo. Okay. In your words, how do you describe e-formula? So I'd say Formula E for me is sort of the top level of electric racing right now. And it's where all of the major car manufacturers are using the technology that they're developing for their road cars and making it go racing and really showing off what electric racing can be and taking it all around the world for everyone to see. En sus palabras, ¿cómo podría describir la Fórmula I? Dice que es pues la fórmula más prestigiosa, más de alto nivel, y que es un espacio donde los fabricantes pueden dar a conocer su tecnología y qué tanto pueden dar a conocer. You will part of a team, or you will have a sponsor for eFormula? So we will have for next year with the junior formula car, we'll have our own team. So it'll be Elysium Racing, and we're gonna find sponsors that sort of align with us and what we're trying to do. But because of how the championship will work next year, we'll be able to have our own design on the car and really be able to show our brand of sustainability and what we're sort of pushing, and have some sponsors that agree with our mission along the way. Okay. Tendrá su propio equipo la próxima temporada y está buscando patrocinadores que puedan congeniar con su forma de ver, de pensar o de ver las cosas, y pues prácticamente eso. A ver. Excelente, Román. Les voy a compartir un video para dar introducción al tema técnico. Sí me gustaría como que ver esas partes. Por ejemplo, a ver, Benay, ¿eres Benjamín?
Es que a ver, déjate doy de tener, creo que podemos hacer aquí una buena sinergia. Hacer anfitrión, permitir, ahí está. Solicitar. Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes. Muy buenas noches, qué bueno que te conectaste. Voy a dar una introducción de Benjamín. También, bueno, tenemos dos súper invitados el día de hoy. Benjamín es mexicano, y bueno, trabajó muchos años en SpaceX, le sigue trabajando a SpaceX, empresa de Elon Musk. Y me comentabas hoy que también trabajaste algo en el chasis, en el material de uno de estos go-karts, Benjamín. Sí, así es. No fue el go-kart. Estaba trabajando en el Hyperion. El Hyperion es si un quieres, carro. Benjamín, preséntate con ELLIS en inglés, para que te ubique más o menos quién eres. Y digo, también te presentas con los jóvenes. Como quiera, mañana tenemos mentoría con Benjamín. Ya nos va a platicar un poquito más de su persona, pero mira qué padre es hacer match entre Ellis y Benjamín. Benjamín, te dejo un ratito para que platiques con Ellis y después quiero entrar un video de cómo se estructura el vehículo eléctrico de la Fórmula E y bueno, vamos profundizando, igual respondiendo preguntas. Hi, Ellis, how are you? Good, how are you? Nice to meet you. Yes, actually, my techniques is carbon fiber. I've been doing composites for the last 35 years, pretty much since I came to the United States, and it's a profession that I really like because you can do pretty much almost everything out of composites. And I haven't had the opportunity to work on go-karts, but I saw some carbon fiber pieces of go-karts, and I think I can do it. But I have the opportunity to work for different racers, which is Steve Celine, who built the S7. I don't know if you're familiar with that. Yeah, and also I worked last year on an electric car, which is for Hyperion. Hyperion is a new company that does electric car with I forgot the hydrogen. So they do hydrogen, but it's really interesting what you do, and I'm more excited because I always been taking my kids to go-karts, and they love it too. So all what you've been saying, it's fabulous, and I think you're on a good track to be a Formula One racer or something else. Thank you. Gracias, Benjamín, por tus palabras. Bienvenido, y mañana no falten, chicos, para la plática con Benjamín. Va a estar súper interesante todo lo relacionado al tema aeroespacial, cómo aplicar los materiales compuestos en vehículos. No, es todo un crack. Los invito mañana. Ahí les comparten la invitación sus coordinadores. Y me dejas, Roman, compartir la pantalla para mostrarle a los jóvenes un video muy padre que ahí encontré sobre cómo se estructura el vehículo de la Fórmula E, para que lo conozcan, y ya terminando, vemos el tema técnico. ¿Te parece, Roman? Sí, Ellis, we are going to see a video for technical side of go-kart, and after that you can tell us more about your experience about this. Ahí les va. 1, 2, 3. To explain what the teams can now develop, let's take a look inside the Formula E car and identify those key components. The Formula E car was designed from the outset to be modular in design to allow teams and manufacturers to develop the drivetrains so that electric car technology could be tested to the limit by the sport. The battery is the storage of energy, the fuel tank, if you like, of an electric car. The Williams supply battery is used by all the teams, and it's made up of 200 kilograms of lithium-ion cells. This is the equivalent capacity of approximately 300 laptops or 4,000 mobile phone batteries. In all the cars, the maximum amount of energy the teams are allowed to use is 28 kilowatt hours.
We see this on the TV graphics as 100% battery charge. This is, in effect, the amount of fuel in the car, and its use is strictly monitored by the FIA telemetry systems. But it's not just energy that's limited by the FIA. The cars can also only produce a maximum amount of power at a given time. 200 kilowatts in qualifying and with fan boost, and 170 kilowatts in the race. It's how they deliver this energy and power to the road that the teams can now develop themselves by building their own inverter, motor and transmission, known as the drivetrain. The inverter contains very high power switches that can turn on and off the current to the motor up to tens of thousands of times per second. The inverter therefore controls the electrical currents that are delivered to the motor that produce the torque and power to turn the wheels. For the electric motor itself, there are a number of different concepts in use, but they all use the same basic ideas. There are two main parts: the rotor that rotates and the stator that is stationary. The rotor has some very strong magnets attached to it, and the stator has many coils of copper wire. When an electric current is passed through the wires, it generates a magnetic field. The magnets in the rotor are attracted and repelled by the magnetic field, and this spins the motor and generates the power required. The power from the motor is then transferred into the wheels by the transmission. The motor can spin up to 20,000 RPM, and this needs to be controlled through gears. The size, maximum motor speed, and number of motors will determine how many gears the car will need. There's a whole lot of technology being developed under the skin of the car, and the teams are in a race themselves to find out the best ways to use it. And then coming. Bueno, por ahí vimos el video. Adelante, ¿Nos Antonio. lo explicas, Román? Ajá. Bueno, que explicaron un poquito acerca de las características del vehículo de Fórmula E, que está limitado, tienen que correr bajo las mismas reglas, 28 kilowatts el banco de baterías, y la potencia máxima que puede expresar el motor serían 200 kilowatts, si mal no recuerdo. Entonces, que esas condiciones técnicas tienen que ser parejas para que pues, no hubiera una ventaja versus otro competidor. Describí un poquito las partes del motor, el estator, la transmisión y lo equivalente al banco de baterías, que serían 300 laptops o 4000 celulares. Prácticamente es lo que describía el video. Vamos a preguntarle a Ellis, what do you think about the video, Ellis? Yeah, I think it's a really good way of sort of breaking down how the car functions and sort of what it takes to get moving on track. And what's cool for me as well is with the electric go-karts especially, is it's the same sort of system. It has all the same key components, just a bit smaller and not as fast. But the cool thing with that is that, you know, even though it's the lowest base of motorsport, which is karting, is using the same sort of system as the top level of Formula E. So it's really cool to have a video like that to break down sort of the inner workings of an electric racing car. Me parece muy interesante el video, cómo desmenuza o explica los componentes principales del vehículo. Dice que en el go-kart prácticamente son los mismos componentes principales, solo que pues no de tanta capacidad como los de la Fórmula E, pero prácticamente vendrían siendo los mismos componentes. Ok. A ver, ¿hacemos otra pregunta, Antonio? Claro, a ver, sigo viendo manitas levantadas. A ver, Kevin. Ya les di acceso al micrófono. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, Kevin. Sí, te escuchamos, Kevin. I just read that the Formula E is in Mexico City this weekend. Do you have in plan? Are you? Me confundí la pregunta. Are you going to come to Mexico? It's not your plan. If I wasn't racing this weekend, I'd definitely be there. But I definitely want to go to either a Formula E race in Mexico, and there's a Formula One race there as well. So
hopefully later in the season, if there's another electric race in Mexico, I'll definitely be there. But getting in the car this weekend myself is, for me, I'd rather be driving than to watch some other driving, because once I see other people racing, I get too excited and want to drive myself. Me preguntó si la Fórmula E viene a México la próxima semana y le preguntó a Ellis si va a venir a México. Dice que le encantaría, si no tuviera que correr, le encantaría venir a México. En el futuro espera visitar México, pero, perdón, pero que prefiere 1000 veces o mejor conducir él que estar viendo a otros conducir. Entonces, do you rather race by your own or that watch others drive? I get too anxious to then drive myself. So it's definitely, I'll definitely be watching from the TV. But you know, if any of you guys do ever get a chance to go to a Formula E race, I highly recommend it. It's a really cool experience. Nos recomienda, nos invita a que podamos ir a ver a la Fórmula E. Perfecto. Thank you. I want to ask something. Okay. Adelante, Okay. Lizeth. Thank you. Hi, Ellis. It's nice to meet you. Let me introduce myself. I am Lizeth Peralta. First of all, I would like to congratulate you because you have such a recognized career in all of these kind of racings. So as we know, you started into this when you were a child. So I would like to ask you, what are the challenges that you had of starting to race from an early age? And then what do you advise to do what do you advise to do to all of the teenagers as you to reach their goals? So I think, even though, you know, in terms of racing, even though I started when I was, 13 years old, is that's still in terms of racing, is that's pretty late. Is some kids are, before they can even walk, is they're in a go-kart. But I think definitely the biggest challenge for me over these 3 years is sort of playing catch up in terms of track time and experience, because jumping into racing at, my age, as you're competing against kids and drivers that have a lot more experience, but it's definitely doable if you put the work in. And I think any advice that I have for someone starting racing is to just not expect to win right away, and just take every little victory as it comes. And the results on the paper and the trophies will happen. Just focus on being a better driver. Okay. Dice, primero lo felicitó por su trayectoria y conociendo de que empezó desde muy joven, ¿qué consejo le podría dar a otros adolescentes para cumplir sus metas? Ellis comenta que relativamente él empezó, se puede decir que joven, a los 13 años, hace 3 años, pero que comparado con otros niños o con otros adolescentes que empezaron a manejar apenas pudieron caminar o empezaron a hacerlo después de caminar, él relativamente tiene pocos años en comparación a los otros, pero que celebren cada victoria, no esperen, como consejo, no esperen ganar inmediatamente, que puedan celebrar cada victoria paso a paso y después vendrán los trofeos y los reconocimientos. Excelente pregunta, Lizeth. ¿Alguien más? Lizeth, te felicito. Excelente inglés, ¿eh? Felicidades. Y también felicidades a los que se han atrevido a hablar. Alonso, ahí también buen inglés, y digo, es parte de estas mentorías. Y bueno, vamos a tener poco a poco más mentorías con extranjeros. Entonces, para que practiquen ahí su inglés. A ver si algún chino, Roman. Chino, japonés. Ahí sí no le podemos entrar a la traducción, pero lo hacemos en inglés entonces. Alondra, ahí ya tienes el micrófono abierto.
A ver, no sé quién más quiera. Ah, Voy a bajar las manitas y otra vez las levanten si quieren. Listo, te escucho. Te escuchamos, Alondra. okay, so which is your goal as a driver? I think probably for me is, electric racing is changing so much because of, how new and sort of unexplored it is. So I think my goal personally is just to be the best at whatever category I'm racing in, whether that's Formula E or, Extreme E, which is off-road electric racing, is to just whatever category I have my career in, just to be the best that I can be. So, but have you imagined to be in the Formula, or it is not your dream to become? I think I'm open to either touring car racing or Formula racing. I think I like the Formula racing a bit more, just because usually they're a bit faster. But really, I'm open to driving anything. As you have been experienced all this team of race, and because I think that the people that are in Formula and all those things, they have like a very how do you say, like a high ¿cómo se dice? De que un nivel alto de, alguien que me traduzca, de un nivel alto de, o sea, de que, ¿cómo se dice? ¿Money? O sea, sí, o sea, que o sea, gente sí, o sea, que las tiene dinero. personas que, o sea, sí, que las personas que están en estos ámbitos de carreras, o sea, como decía la mamá, no son personas que así que nacieron de la nada y que supieron, o sea, andar en carro, sino que son, o sea, por generación, ya se les es como lo de los caballos, o sea, de que ya las familias que hacen equitación, ya pues se les inculca ese deporte. Entonces, según yo, o sea, la gente que practica este deporte de las carreras, también son personas con poder adquisitivo que pues fácilmente pueden ir subiendo de categoría porque pues ya tienen, o sea, los carros, o sea, pueden invertir, pueden comprar más, o sea, en cambio, o sea, él cómo puede lidiar con eso de que pues no nació en una familia a lo mejor de que pues hacía eso. ¿Le traduces, Román? A ver. Es que yo también, yo estaba traduciendo mi pregunta, perdón. Está medio rebuscada. O sea, ¿cómo solventa esos gastos en este deporte? Sí, o sea, primero cómo se enfrenta, pues, o sea, esta solvencia y en la competencia también a lo mejor con sus compañeros o con los otros competidores, que si siente esa presión a lo mejor. Ok, a ver, sería algo como, how do you, Ellis, how do you support or pay for your career? Traditionally, as your mother mentioned, normally the drivers comes from a traditional family were drivers or mechanicals. So you born in a family was not related with this world. So how much or how do you support your career in terms of money? Yeah, so the biggest thing with electric racing is because of the way that the series are run is everyone is given the same vehicle that's provided by the series. So the cost to go racing is much less than combustion. And it's also, as you step up into the Formula cars and things like that, it's a lot easier to get sponsorships and have, someone's logo on your car and then they pay for that spot. But in terms of karting, it's the driver's parents pay the entry fee, but with electric racing, it's become a lot more economical and less of paying for a better engine or a better chassis. So, when we left for this past season, we moved out of our house, we sold our car,
and headed off to go racing. So, but electric racing has given me the opportunity that I know when I head to the track, there's not someone spending, you know, more money to have better equipment, and that's why they're winning. It's down to what the driver can do with the vehicle. Yeah. So it's different. Mira, yo quiero agregar algo aquí importante, el tema de la marca personal de Eli. Ahorita me traduces, Roman. Yo siempre se los menciono, jóvenes. Eli tiene 16 años. Si yo me acordara a mis 15, 16 años dónde andaba. Digo, la verdad, gran admiración, Eli, porque la marca es bien importante. Ahorita que nos estaba platicando su mamá, ellos son cineastas. Entonces, todo el tema del cine les apasiona. Si ustedes se van a su página, los invito aquí a ellisium.co para que lo sigan ahí en su página web. Ahí pueden ver todo, o sea, cada competencia. Si nos vamos aquí a la sección de media, aquí vienen todas las competencias en las que participa Eli. Pero si se meten a cada video, son videos literal con calidad de cine. Entonces, es muy importante, jóvenes, que ustedes a lo que se dediquen, en el caso de Eli, pues es piloto, pero si ustedes están desde jóvenes haciendo un hobby, algún deporte, o se quieren ya comenzar a enfocar a la parte profesional, es importante que vayan digitalizando y aprendiendo a utilizar página web, redes sociales. Por ejemplo, Eli lo pueden encontrar en LinkedIn. Siempre les digo su LinkedIn, y vean, tipo, ya tiene su perfil a sus 16 años, ya lo tiene bien elaborado como piloto. Su experiencia ahí ya se pone, dónde está estudiando, en Hamilton Park, Montessori. Tema de, por ejemplo, cómo poder generar un ingreso adicional. Tiene su propia tienda en línea. Si nos metemos aquí a Merch, aquí podemos ver cómo está él creando ya su propia marca personal en playeras, en botellas. Mira qué padre está esta del lado derecho. Fundas para los celulares, tazas, gorras. O sea, eso es generar una marca personal. Entonces, agárrenlo como tip. ¿Cómo se genera como piloto? Pues lo mencionó, buscando patrocinadores, vendiendo tus productos de tu marca personal. Y qué padre, la verdad está muy bonita su página. Vean qué profesional se ve. Entonces, yo creo que ahí hay una respuesta, es crear tu marca personal, y buscar, o sea, apalancarse de todo, como lo estamos haciendo ahorita en el proyecto de la camioneta eléctrica. Pues hay que buscar quien quiera unirse a, pues, estos, digo, tener un piloto de 16 años corriendo en estas competencias de autos eléctricos es oro molido para las marcas tipo Nike, marcas ahorita, digo, él está en un segmento que es un segmento pequeño, la electromovilidad, pero si él logra llegar a las empresas adecuadas, créanme que empresas de energía, empresas de batería, empresas que quieran mostrar sus tecnologías en el go-kart de ELLIS, créanme que le van a invertir mucho dinero. Así se maneja este tipo de negocios en base a patrocinadores, es crear una marca sólida. Creo que la marca de ELLIS, digo, ahí lo dice todo, son rayitos, es enfocada al tema de la electromovilidad, y pues muchísimas felicidades, Eli. Pregúntale, Roman, si no está su papá, su coach. Tengo ahí duda. Digo, parte del éxito de cualquier atleta, bueno, ya conocimos a su mamá, no sé si ande por aquí en el grupo su papá y el coach, no sé si está el manager, el coach del equipo. Creo que parte fundamental del éxito de cualquier atleta es el coach que te está respaldando y te está guiando en los entrenamientos, en tu día a día. No sé si ande por ahí, Roman, pregúntale. Ok, vamos a, bueno, dame un segundito porque también lo de la marca. Antonio, explain a little bit about your own brand. You have your own brand, and you, with the support of your parents, you have a very professional website and very professional profile on LinkedIn. So he said that it's very important make your own brand since you start in a business or a sport. And he's asking about your coach or your father, if he's online with us. Yeah, probably can share us
some words. And other question, what is the importance of your coach in your sport? Yeah, so my dad's he's back here. He's in the background. He's my technical support for today. Hello. Hi, what is your name? Francesco. Francesco. Hello, Yo Francesco. tengo una pregunta nada más, digo, aprovechando el nombre de Francesco, creo Yes. que pregunta sobre su origen. Yo tenía pensado que es italiano-americano, Ellis. No sé si ahí nos puede platicar un poquito sobre eso. Okay, Francesco, you are from Italian or? Yes. So I grew up in New York, but my family is Italian. Okay. Él creció en Nueva York, pero su familia es americana. Entonces, you are American Italian. Yes. Right. Okay, sí. Americano e italiano. Yes. ¿Qué más ibas a preguntar, perdón, Antonio? Sí, el tema del respaldo de tu coach, que es o sea, digo, el tema del dinero ya lo vimos, el tema de patrocinadores, ya la tecnología ya la conocemos. Oye, pues es lo mismo de un Fórmula E a un go-kart, a un Tesla, el motor, la controladora, el inversor, pero la parte emocional, la parte del entrenamiento día a día, ¿cómo lo llevan? O sea, entre papá, coach, o sea, platicar un poquito de eso, de su rutina diaria, qué tipo de ejercicios hace, CrossFit, nadar. Digo, yo he visto los entrenamientos de la gente de Fórmula 1. Todo el mundo pensaría que vas manejando nada más así como que en el volante, pero realmente la fuerza G, la fuerza que genera un vehículo arriba de 100 kilómetros es mucha. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento lleva? La disciplina, se duerme temprano, tarde, lee. Es un poquito de esa parte, la interacción entre padre, coach. Ahí te lo dejo, Román. Okay. Resúmelo como puedas mejor. We want to know about your relationship between father and son, and be a coach for your son. How do you support him, and how could you tell us about your routine, your daily routine? Yes. So I'm not a driver, so I had to learn a lot about what a driver would need to be what we consider a professional athlete. And I think for someone like Ellis, you know, when they're go-karting, normally the parents are very involved at the beginning. And as they mature into cars, you start to find people to help coach them into this whole new part of their career. But I think for us as parents, we've been very fortunate because part of being a successful driver is also being a successful human and having exposure on Instagram and in the media. And that was my way of helping him as a driver have a spotlight into his career. And I think he is naturally talented. And part of the coaching we do is the mental and the physical. And a lot of times the things you do off the track are what make you successful on the actual days of racing. Please let me translate. Yes. Para él, que no fue piloto o no es piloto, no estuvo relacionado con la conducción, tuvo que aprender en cómo se forjaba el ser un piloto profesional. Para él, tener éxito profesional como piloto es primero ser un buen ser humano, o tener éxito como ser humano, ser un buen ser humano. La forma de él de ayudar a Ellis es a través de... Siente que parte del éxito de un buen piloto es tener el foco encima, o sea, vislumbrarlo o darlo a conocer. Entonces, en esa parte sí lo ha podido apoyar en el formar un perfil profesional en su sitio, en el que su imagen se vea profesional. Eso es la forma en la cual él lo ha apoyado. Ok. ¿Otra pregunta, Antonio, o le damos la palabra a Edna? Edna, a ver. Ay, permítanme. Es que no los... Okay.
Listo. Ya, Edna, ya puedes encender tu micrófono. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, sí te escuchas. Okay. Hello, Ellis. This is Edna. I want to ask you how you feel about your competitors. Are you in the first place in the ranking? And how you see in the future as a driver? You think you want to be in the first place, or do you want to just have or grow in your experience? You think it's important at your age to win the first place, or you think it's the experience is the most important thing? So I think racing is a very funny sport in that you spend a lot of time off the racetrack with the people you race against. So you definitely find some friends in the group of drivers. And as for winning and results, I think it's definitely important as a driver that you have those results to show. And I'm looking forward to my first place finish and winning an entire championship. But I think there's definitely a lot of races where the placement and the result don't show the driving. So I think sometimes you drive a better race than shows on the paper or in a trophy. So for me, I'm just gonna always want to win. I think that's in every driver. They always want to win. But it's also not to get too focused on winning and stop enjoying it. So definitely have to always, stay focused on winning, but still enjoy and have fun racing. Me preguntó cómo se sentía con sus competidores y cuáles era, pues, que si le gustaba ganar. Ellis comenta que dentro del circuito, fuera de la pista, se pasa mucho tiempo con sus compañeros y puede llegar a ser amigos. A veces los trofeos no pueden hablar totalmente por la habilidad de un piloto. Puede ser que fuera de los trofeos alguien conduzca muy bien. Entonces, obviamente su intención es ganar cuando está participando, pero pues que también lo disfruta y que no solamente se trata de ganar. Si me lo permites, déjame hacer una pregunta también acerca de sus padres. Ellis, how do you feel about your support of your parents? How do you feel that about your career? I think, they have been very, very supportive of what I'm doing. And I think I definitely, without their support, wouldn't be driving today. And I think we've definitely, as a family, have had a very big sort of change in our way of living, of traveling so much to make these races. So I'm definitely very thankful of their support and how much they've helped me and sort of embrace the craziness that is the racing season every year. But they've been awesome. ¿Cómo se siente acerca del soporte que le han dado sus padres para su carrera? Menciona que no estaría aquí sin el apoyo de ellos, que ha sido un poco difícil porque se viaja mucho por las carreras, pero que está muy agradecido y está muy contento con el soporte que le han dado sus padres. Excelente pregunta, Román. Bueno, pues por el día de hoy concluimos. Me gustaría tomarnos una foto todos. Take a picture us with Ellis para que en un futuro, ya que esté en las grandes ligas en la Fórmula E, ahí nos lo pueda firmar, autografiar. Dile, Román. For the moment, we spend all the time. We appreciate a lot your time to share with us your experience, and we are ready for a picture. When you will be a famous driver, you can sign this picture. Of course, definitely gonna when I'm
when I'm a world electric racing world champion, we'll bring everyone out to a race weekend so you guys can see some cool race cars. Ok. Listo, Perfecto, jóvenes, bueno, más muchachos. cámaras encendidas. Aprovechen. A ver. Ahí va, espérenme tantito. Ahí va la Mientras foto. tanto, Ok. thank you a lot also for your parents to support va el you and micrófono. to be part of this transmission. Thank you to your parents. Muchachos, ¿quién falta? A ver, ahí veo a Alonso, muy bien, sonriendo. A Luis Manjares, sonríe. Rodrigo, ándale. Ahí está la sonrisa. Todos sonriendo, bonitos. Saquen el diente. Excelente. Muchas gracias, Eli. Gracias a tu papá, a tu mamá, a todo el equipo. Les mando mis mejores bendiciones, vibras y todo desde México, para que pues, este año sea un año exitoso en la Fórmula Junior. Y síganlo a Eli en LinkedIn, en su página web, en Instagram. Su Instagram está bien divertido. Ahí muestra mucho de su entrenamiento diario. Te agradezco. Thanks, Eli. Thanks. Y voy a concluir con un video, el último Antonio, video, Roman. Sí, Dime, Roman. Sí. Antes que nada, no sé si le podamos dejar las últimas palabras a Ellis también. Claro, claro. Ellis, the final words for the attendees, please. Yeah, thank you guys for coming on and talking about electric racing. It's always nice to have, a group of people that are interested in electric vehicles and electric motorsport. And I look forward to talking with you guys again once we're sort of in the running in the season, and hopefully do some more stuff with some electric racing. Gracias. Le gustó que haya bastantes interesados en el tema de las carreras y de los vehículos eléctricos, y ojalá dentro de poco, cuando avance la temporada, pueda compartir más detalles con nosotros. Thank you, Ellis. ¿Cuál era lo último, Antonio? Listo. Bueno, les agradezco. Terminamos con este video de Ellis y nos vamos. Muchas gracias a todos los participantes. Okay, we finally with some of your videos, and that's it for the moment. Thank you, Ellis. Thank you. I'm really probably the only driver that's driven all these karts and really doing it all with electric and kind of putting all my chips in as this is the future and this is where things are going. And it's really taking that first step where everyone sort of hesitates, is just going all in and saying, this is it, this is what's going to be the future, and it's going to pay out in the long run. My name is ELLIS SPIEZIA. I'm a 15-year-old American electric racing driver. I'm living over here in Europe right now for this season, competing in 4 electric karting series, and next year I'll drive in the first all-electric Junior Formula Series. Electric racing has definitely been the correct decision for me, and I think it's going to be the correct decision moving forward for all the new drivers coming into the sport. Number one, it's obviously the performance as a driver. That's really what you look for in any category, whether it's gas or electric. So it's here, it has the power. The weight is going to come down as technology gets better. That's just a given. And I think the specs that they can achieve right now, considering how new the technology is really, really special. I call my racing career passive activism. I care about the environment and climate change. I can express it in a way of doing something that I'm very passionate about, which is driving really fast. And electric motorsport lets me do that. It lets me show my care for the environment while still doing what I love. I think the best way to inspire a new generation of electric drivers is just to keep putting it out there. And I can kind of help that as a driver by doing my part in showcasing all these electric karts and electric race cars. I believe electric is the future for performance and the planet. We appreciate a lot
Ellis and Spieza. Sorry for the name. Thank you. He's mute. Well, that's it for the moment. Thank you to everyone. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima.